హే గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లర్న్ విత్ కోమలి. ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఫస్ట్ ఇన్ ఏపీ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫస్ట్ సీఎం ఎవరు, ఫస్ట్ గవర్నర్ ఎవరు, అలాగే స్పోర్ట్స్ లో చూసుకుంటే మన ఏపీ నుంచి ఫస్ట్ ఒలింపిక్ మెడల్ ఎవరు గెలుచుకున్నారు, ఫస్ట్ తెలుగు నవల్ ఏంటి, ఫస్ట్ తెలుగు పోయట్ ఎవరు, ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ తెలుసుకుందాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆన్సర్ వచ్చేసి నీలం సంజీవరెడ్డి. ఈయన అనంతపూర్ డిస్టిక్ లో పుట్టి అక్కడే చదువుకుంటూ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అండ్ క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న టైంలోనే జైలుకి కూడా వెళ్లారు. ఫైనలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్ గా ఉంటూ హీ బికేమ్ ద డెప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్. ఆ తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తర్వాత యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ గా అండ్ లోక్సభ స్పీకర్ గా కూడా చేశారు. అండ్ ఫైనలీ హీ బికేమ్ ద 6th ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఆన్సర్ చందూలాల్ మాధవ్లాల్ త్రివేది. చూస్తుంటే తెలుగు పేర్లా అనిపించడం లేదు కదా. ఈయన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పుట్టలేదు. హీ వాస్ బోర్న్ ఇన్ గుజరాత్. బాగా చదువుకుని ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ కూడా క్రాక్ చేసి డెప్యూటీ కమిషనర్ గా అలా కొన్ని ప్రామినెంట్ పోస్ట్ లో ఉంటూ హీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ పంజాబ్ అండ్ హీ ఆల్సో బికేమ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్ and then became the first governor of Andhra Pradesh that is formed in the year 1956. Next question, who is the first chief minister of Andhra state? మనం ఇందాక ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసాం కదా, ఇది ఆంధ్ర స్టేట్ అన్నమాట. ఆన్సర్ వచ్చేసి టంగుటూరి ప్రకాశం. ఈయన గురించి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. హీ వాజ్ అ ఫేమస్ పొలిటీషియన్, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అండ్ సోషల్ రిఫార్మర్ కూడా. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్. 1953లో స్టేట్స్ డివైడ్ అవ్వక ముందు హీ సర్వ్డ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ఆల్సో. ఓకే, ఈయనని ఆంధ్ర కేసరి ఆర్ లైన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అని కూడా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఆన్సర్ వచ్చేసి శారదా ముఖర్జీ. She belongs to Maharashtra and she is a very famous politician and she also served as member of Lok Sabha and then she became the governor of the states Andhra Pradesh and Gujarat. Next question, who is the first speaker of Andhra Pradesh Legislative Assembly? Answer అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు. ఈ పేరు ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది కదా. మీరు ఇన్ అండ్ అరౌండ్ విజయవాడ ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా వినే ఉంటారు. ది కాళేశ్వరరావు మార్కెట్ ఇన్ విజయవాడ ఈస్ నేమ్డ్ ఇన్ హిస్ ఆనర్ అండ్ he is also a great freedom fighter and he became the first speaker of legislative assembly in Andhra Pradesh and ఈయన మన కృష్ణా జిల్లాలో నందిగాంలోనే పుట్టారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, who is the first player to win Rajiv Gandhi Khel Ratna award from Andhra Pradesh? So Rajiv Gandhi Khel Ratna award is the highest sporting award and answer వచ్చేసి కర్ణం మల్లేశ్వరి. స్పోర్ట్స్ లోనే అత్యుత్తమ అవార్డు ఏదైనా ఉంది అంటే అది రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డ్. షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు రిసీవ్ దట్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ ఏపీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, who is the first female athlete from Andhra Pradesh to win Olympic medal? Answer దీనికి కూడా కర్ణం మల్లేశ్వరి. సో కర్ణం మల్లేశ్వరి గారి గురించి మనం రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి ఏంటంటే షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు విన్ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డ్ అండ్ ఆల్సో షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ అథ్లెట్ టు విన్ ఒలింపిక్ మెడల్. She is a very famous weightlifter. Okay, she received many awards in her career like Arjuna Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Padma Shri Award and also won Olympic medals. అందుకనే ఈవెన్ని ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పోర్ట్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్ టు విన్ అర్జున అవార్డ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఆన్సర్ వచ్చేసి యూసఫ్ ఖాన్. హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు రిసీవ్ Arjuna Award from Andhra Pradesh. He's a football player basically.
అండ్ బట్ ఈయనకి రావాల్సిన రికగ్నిషన్ రాలేదు అండ్ హీ జస్ట్ ఓన్లీ లివ్డ్ విత్ 3,500 మంత్లీ పెన్షన్ తీసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు లైఫ్ లీడ్ చేశారు అని చాలా ఆర్టికల్స్ లో కూడా వచ్చింది. బట్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫుట్బాలర్ హూ రిప్రజెంటెడ్ ద ఇండియన్ నేషనల్ ఫుట్బాల్ టీమ్ at the Summer Olympics that happened in the year 1960. Next question. Who is the first badminton player from Andhra Pradesh to win All England Open Badminton Championships? Answer: Pullela Gopichand. Next question. Who is the first person to win Dhronacharya Award from Andhra Pradesh? Answer: పుల్లెల గోపీచంద్. సో దీనికి ఇప్పటి వరకు మనం 2 క్వశ్చన్స్ చూసాం. ఒకటి ఏంటంటే హీఈస్ ద ఫస్ట్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు విన్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్స్ అండ్ హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు రిసీవ్ ద్రోణాచార్య అవార్డ్ ఫ్రమ్ ఏపీ. అండ్ మోస్ట్లీ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి పుల్లెల గోపీచంద్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. హీఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ అండ్ హీ ఆల్సో రన్స్ గోపీచంద్ బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ వేర్ హీ ట్రైన్స్ ఆల్ ది బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్. అండ్ he received awards like Arjuna Award, Dhronacharya Award, and also received Padma Bhushan Award. And PV Sindhu kuda tine mentor ga unnaru. Next question. What is the first university in Andhra Pradesh? Mana Andhra Pradesh lo first kattina university enti? Answer vachesi Andhra University. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇప్పటికీ ఇంకా ఫేమస్ యూనివర్సిటీ మనకి ఆంధ్రాలో. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1926 అండ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి ఇది విశాఖపట్నంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ద ఫస్ట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఏపీ ఇస్ ఆచార్య ఎన్జి రంగా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ. It was established in the year 1964 in Guntur district. Next question. What is the first Telugu talkie film? Answer vachesi Bhakta Prahlada. So Bhakta Prahlada అనేది యాక్చువల్లీ విష్ణు పురాణం నుంచి తీసుకున్నారు ఈ స్టోరీని. అంటే లైక్ నరసింహస్వామి అండ్ ప్రహ్లాదుడి మధ్య జరిగిన స్టోరీని బేస్ చేసుకుని ఈ మూవీ తీయడం జరిగింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ తెలుగు టాకీ మూవీ. అంతకు ముందు వరకు మనకి సైలెంట్ మూవీస్ అనేవి వచ్చేవన్నమాట వితౌట్ ఎనీ డైలాగ్స్. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ తెలుగు టాకీ ఫిల్మ్. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ తెలుగు రైటర్? ఆన్సర్ నన్నయ్య. అంటే తెలుగు పోయట్ అనుకోవచ్చు మీరు. సో నన్నయ్య మోస్ట్లీ మనందరికీ ఈ పేరు తెలుసు, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం తెలుగులో చదువుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. నన్నయ్య గారు ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని రాశారు. అండ్ ఈయనని ఆది కవి అని కూడా అంటారు. అంటే నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ పోయట్ అని అర్థం. అండ్ అలాగే కవిత్రయం ఉంది కదా, నన్నయ్య తిక్కనయ్యని కలిపి కవిత్రయం అంటారు కదా. ఈ కవిత్రయంలో మొదటి వారు నన్నయ్య. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ తెలుగు నవల్? ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రాజశేఖర చరిత్రము ఇస్ ద ఫస్ట్ తెలుగు నవల్. ఎవరు రాశారు అంటే రాజశేఖర చరిత్రముని కందుకూరి వీరేశలింగం గారు రాశారు. అండ్ ఇది 1880లో పబ్లిష్ అయిందనమాట ఈ బుక్ అనేది. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్